పల్లెవెన్నెల వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం. నేను మీ సింగర్ జనార్దన్ పన్నెల. ఈ రోజు మన పల్లెవెన్నెల వ్యూవర్స్ అందరితోని షేర్ చేసుకోవడానికి డైవర్సిఫైడ్ ఎడ్యుకేషనల్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు మనకి, డాక్టర్ ప్రవీణ కుమ్మిడి గారు. సో డాక్టర్ ప్రవీణ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే. నమస్తే వ్యూవర్స్. నమస్తే జనార్దన్ గారు. థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజు మీ యొక్క సమయాన్ని వెచ్చించి మా పల్లెవెన్నెల వ్యూవర్స్ తోని మీ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానివ్వండి, అలానే మీ యొక్క లైఫ్ స్టోరీ అంతా కూడా షేర్ చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలండి. సో ప్రవీణ గారు ఎక్కడి నుంచి అంటే బ్యాక్ హోమ్? కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ అండి. కామారెడ్డి నుంచి, తెలంగాణలో కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎల్లారెడ్డి దగ్గర రుద్రారం అని ఒక పల్లెటూరు. రుద్రారం పల్లెటూరు. సో మరొక మన పల్లె ఆనిముత్యం ఈ రోజు. వెరీ నైస్. సో ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి యుఎస్ కి? 2001. 2001 లో. ఓకే. ఎక్కడ ఏ స్టేట్ కి వచ్చారు 2001 లో? యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి అలబామాకి, అట్లాంటాలోనే దిగాము. దాని తర్వాత అలబామాకి వెళ్ళాము. అలబామాలో. సో ఎన్ని ఏళ్ళు ఉన్నారు అలబామాలో? వి వేర్ 22 years. 22 years. అట్లాంటాకి రీసెంట్ గా ఒక 2 years బ్యాక్ మూవ్ అయ్యాం. ఓకే. సో ఏంటి అంటే అట్లాంటికి మూవ్ అవడానికి? చెల్లెలు ఇద్దరు ఇక్కడే ఉంటారు. సో అందరం కలిసి ఉండొచ్చు అని చెప్పి. సో ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఇక్కడ హాయిగా అందరం కలిసి మెలిసి ఉండొచ్చు కాబట్టి దాంతో ఇక్కడికి మూవ్ అవడం. అంతే. వెరీ నైస్. సో ఎలా ఉండింది అలబామాలో? సో వాట్ యూ యూస్ టు డూ ఇన్ అలబామా? అలబామా అంటే మేము రైట్ ఆఫ్టర్ September 11 తర్వాత వచ్చాం. ఓకే. వచ్చింది H1 పైన. ఓకే. సో అప్పుడు అందరికి తెలిసినట్టే జాబ్స్ ఏమీ లేవు. రైట్. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్, అక్కడ కూడా జాబ్ వదిలేసాము, ఇక్కడికి వస్తున్నాము అని చెప్పి. సో అందుకని ఇంకొచ్చేసాం. చూసుకుందాం ఏదంటే అదే. ఏం నచ్చకపోతే వీ కెన్ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్. దట్స్ అవర్ కంట్రీ. దిస్ ఇస్ నాట్ యెట్ రైట్. ఇప్పుడు 50-50. ఇప్పుడు కష్టం అది అనడం, బికాజ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అవర్ కంట్రీ, దట్ ఇస్ ఆల్సో అవర్ కంట్రీ. కిడ్స్ ఆల్సో గ్రోయింగ్ హియర్, సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గో బ్యాక్. అది. సో రాగానే లైవ్లీహుడ్ రైట్. సో వి వర్ వర్కింగ్, ఒక జ్యువెలరీ స్టోర్ లో వర్క్ చేసేవాళ్ళం. చేసి ఇంకా H1 6 years ఉంటది కదా. సో ఐ డిడ్ంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద టైం. అందుకని లెట్స్ గో బ్యాక్ టు స్కూల్ అని. So I have a master's. Correct. Yeah, I have a master's degree from India, Usmania University నుంచి applied electronics తోటి వచ్చాం. Okay, applied electronics. Yes. So అది ఒక 3 years master's degree ఉండేది అప్పుడు. Okay. సో అది నేను ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళాక ఇవాల్యుయేట్ చేపిస్తే దట్ వాజ్ ఈక్వల్ టు 2 master's degrees. So 3 years degree, adi 3 years of master's degree. Master degree. Yeah, so computer science and electronics rendu masters laga ochindi manaki evaluate cheste World Education Services nunchi. Okay, west nunchi. So electronics anna cheyochu, physics anna cheyochu, computer science anna cheyochu. So PhD dentlo cheste baaguntadi, dentlo funding unte adi cheddam. Okay. అన్న ఉద్దేశంతో ఐ వెంట్ అండ్ మెట్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెసర్స్. అక్కడ అలబామాలో 2 యూనివర్సిటీస్. ఇది 2001. 2001 లో. సో రాగానే వచ్చిన ఒక 6 months అనుకోండి. సో 2001 November లో వచ్చాము. ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ చేశాను. 2002 ఆగస్ట్ లో ఐ స్టార్టెడ్. వెరీ నైస్. ఓకే. వెళ్ళి 2 యూనివర్సిటీస్ ఉండేవి. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అలబామా హంట్స్విల్ అండ్ అలబామా A&M యూనివర్సిటీ. సో వెళ్తే ఫిజిక్స్ లో ఫండింగ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ, ఫిజిక్స్ లో అని కాదు, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫిజిక్స్ ఎన్నో ఫండింగ్ ఉన్నా దాంట్లోకి వెళ్దాము, బికాస్ మళ్ళీ డబ్బులు కట్టి చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వీ హ్యావ్ ఎ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఆల్రెడీ అని వెళ్ళాం. వెళ్తే ఫిజిక్స్ లో ఫండింగ్ ఉండింది. సో ఫిజిక్స్ లో జాయిన్ అయ్యారు. మాస్టర్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ లో PhD అప్లై చేసిన PhD ఇన్ ఫిజిక్స్. బట్ వాళ్ళు, నేను స్టూడెంట్ లాగా రాలేదు కదా. సో వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ కానీ, టోఫుల్ గానీ, GRE గానీ ఏమీ లేవు నాకు. సో అవన్నీ మళ్ళీ చేయాల్సి వచ్చింది. సో చేసేసుకున్నాక వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఇవాల్యుయేషన్ వాళ్ళు ఉస్మానియాకు అప్లికేషన్ సర్టిఫికేట్స్ పంపిస్తారు. కరెక్ట్. సో అది ఒక 7-8 months వరకు రాలేదు. సో సగం మాస్టర్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ. కండిషనల్ గా మాస్టర్స్ ఇచ్చారు. ఇస్తే ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది, లెట్ మీ డూ అన్ మాస్టర్స్ కూడా చేసేద్దాం అని చెప్పి మాస్టర్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ విత్ మెటీరియల్ సైన్స్ స్పెషలిస్ట్ లాగా చేశారు. చేసి థీసిస్ చేసి డిఫెండ్ చేసి, అప్పుడు మార్కెట్ బాగా పెరిగింది, జాబ్స్ బాగా ఉండింది అంతా. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరూ, మేమందరం నువ్వు చెప్తే చదివిన వాళ్ళం, మేము ఐటీలోకి వెళ్ళి నువ్వు ఇంకా చదువుకోవడం ఏంటి ప్రవీణ్, కరెక్ట్ రండి అని అంటే, నేను అప్పటికి వి హ్యాడ్ అవర్ ఎల్డర్ సన్ పార్ట్. సో వాడిని ఇండియా పంపించేసి, మా ఆయనకి అప్పటికి వంట రాదు, ఈయన ఫుడ్ లేకుండా నేను ఎక్కడో పోయి ఉద్ధరించేసేది ఏం లేదు, విల్ జస్ట్ స్టే అట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ లెట్ మీ ఫినిష్ మై PhD అని చెప్పి PhD జాయిన్ అయ్యాను.
ఓకే. సో పిహెచ్డి ఆప్టిక్స్ లో చేశాను. ఆప్టిక్స్ లో. ఓకే. ఆప్టిక్స్ లో చేసి ఐ హ్యాడ్ బంచ్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్, 9 publications చేసి. ఓకే. We talked to the lawyer saying like, what will be the best route to get a green card faster. ఓకే. And Ravi was into businesses already. So Okay. gas stations ఉండేవి కజిన్ వాళ్ళకి, సో వాళ్ళతో కలిపి మేము కూడా గ్యాస్ స్టేషన్ స్టార్ట్ చేసాము. ఓకే. సో మై గోల్ వాస్ టు గివ్ హిమ్ దట్ స్టెబిలిటీ. రైట్. అది. అండ్ ప్లస్ నాకు చదవంటే పిచ్చి ఫస్ట్ నుంచి, చాలా ఇష్టం. వెరీ నైస్. ఇండియాలో కూడా అంతే కదా, ఇవాళ ఆ చదువు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి రాగలిగారు. అదర్వైజ్ వి వుడ్ హావ్ నాట్ కమ్ టు దిస్ కంట్రీ. కరెక్ట్. సో ఇండియాలో కూడా గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వక ముందే నాకు CBIT లో ఆఫర్ వచ్చింది. వన్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెసర్ రికమెండ్ చేశారు. వాళ్ళు యూజువల్ గా రికమెండ్ చేస్తారు కదా, వీళ్ళైతే బాగుంటారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో వెళ్ళి చెప్పాలి అని అంటే, నేను ఐ వాజ్ లైక్ మై గోల్స్ ఆర్ లిటిల్ డిఫరెంట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమిట్ ఇట్ యెట్ అని మన BCA కాలేజ్, రెడ్డి కాలేజ్ లో చెప్పాను కొన్ని రోజులు, H1 వచ్చే వరకు. అలా. సో అప్పటి నుంచి చదవంటే చాలా ఇష్టం. సో ఎప్పుడు ట్యూటరింగ్స్ అని, ఎవరైనా ఫెయిల్ అయిపోతున్నారంటే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి చదివించడం, అలాంటివన్నీ చేసేదాన్ని. అది చాలా ఉంది. కానీ అంటే టీచర్ అవుతానా అంటే అట్లాంటిది గోల్స్ ఏమి లేకుండే. అంటే గోల్స్ అంటే వి ఆల్వేస్ ఇవాల్వ్, రైట్? You educate whatever knowledge you have. Correct. And you always evolve. నేను పిల్లలకి అదే అంటాను ఇప్పుడు. I'm almost, I'll be turning 50 next year. Okay. Right? I was like, I don't know what I want to be yet. Don't decide so fast. Let it be. Let explore. Keep it open and explore. Just be a better person every day, and that itself is good enough to kind of look forward to our life and live it to the full. Right. Exactly. అని చెప్తూ ఉంటా. సో ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంకా PhD చేసేసి అలబామా బాగా నచ్చేసింది. సో నాకు అక్కడే జాబ్ కావాలి, అది గోల్. సో జాబ్ రావాలి అని అంటే మనకి తెలియాలి ఎవరన్నా, రైట్? సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏంటంటే అక్కడ నాసా. అవును, బేసికల్లీ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఈ అలబామాలో నాసా ఉంది. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ ఆప్టిక్స్ లో చేశారు కాబట్టి, PhD ఇన్ ఫిజిక్స్ ఆప్టిక్స్ లో చేశారు కాబట్టి దట్స్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. కరెక్ట్. కానీ సిటిజన్షిప్ ఉండాలి దాంట్లో చేయాలంటే, ఆర్ అదర్వైజ్ యు హావ్ టు గెట్ ఇంటూ ఎనీ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేర్ యు కెన్ carry your knowledge and of course the job. Correct. So security clearance undali అని చెప్పేసరికి I was like, okay, we don't have that. Right. So another route will be teaching. అవును. So teaching రావాలి అని అంటే you need to go recommend, I mean have know people who will recommend you. Right. So I kind of went and talked to all of the presidents, all of the vice president, all of the chairs of department. ఆ ఊర్లో తెలియని వాళ్ళు ఉండరు నాకు. So I went and kind of put my face to the document I'm giving them. Right. సో అట్లా అందరికి చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో వన్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెసర్ సెడ్ there is this summer bridge program. So I want you to teach that. I said like, okay, done. So to whom you have to teach? College students or? Yeah, so these are selected high school students who are exposed to different ways learning can be fun. So that they will show interest to go to college, because you know how the first generation kids ni encourage cheyadaniki. So there were kids, about 60 kids. So I was teaching them one day. So I used to teach math, computer science and physics. So oka roju physics cheptunnanu. The principal ante manaki president of the college was going around. So she came and sat in the classroom. Usually 10 minutes kuchoni ellipotaru kada, she sat for the whole class. Entire 90 minutes or 60 minutes, yeah, she was in the class. So class అయిపోయిన తర్వాత, very good, I'm glad that you're exposing them to all these different things. Wonderful, it was beautiful, I couldn't get up ani అన్నసరికి I was like very happy. Okay, cool అనుకొని అయిపోయింది, we dispersed. ఇంకా అక్కడ మార్కులు కొట్టేశారు అంతే, that's it. Yeah. సో ఆ వీకెండ్ నాకు కాల్ వచ్చింది. కాల్ వచ్చి my president wants to talk. Of course, అంటే ఇక మీకు అంటే సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ ఉంటుందంటే ఈ కంట్రీలో, that's all. Yes. And I like breaking things down, and when that sparkle comes in different the kids, strategies, I love it. Their level exactly. Yeah. So adi aha moment వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చుతది. అది. సో ఇంకా ప్రెసిడెంట్ మీతో కలవాలనుకుంటున్నారు అని అంటే ఇంకా వెళ్ళి మాట్లాడితే, she said like, what does it take for you to come and join us అని అంటే, నేను H1. సో H1 చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇట్లా ప్రాసెస్ ఇది అంతా చెప్తే, she said if any company is doing it, we can do it, right? And yeah, but it will take a little more than anybody else. I think that time, and especially in Huntsville, Alabama, they're not aware about these H1s. Education institutes lo takkuva, especially universities lo gaani and itlanti. Yeah, this is a technical college annattu. వాళ్ళకి అసలు మాత్రం కూడా
but if you guide them, I think of course they wanted you there. Correct. So appudu I said like, okay, I will take care of the lawyer and everybody, you have to just give me the supporting documents ante they said yes. Okay. I think Ravi Manam garu unnaru, he was the one who helped me to do the H1. He's amazing and Yes, very yes, helpful. yeah. He also completed law from Usmania University. Ravi Manam garu. Okay, yeah, so he helped me and we did that. Mhm. సో ఒక 3 years అక్కడ వర్క్ చేశాను, కంప్యూటర్ సైన్స్ టీచ్ చేసేదాన్ని. Okay. అప్పుడే నాకు ఈ అక్రిడిటేషన్ అన్న కంప్లైన్సెస్ అన్న బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. Mhm. సో ఐ వాజ్ ఇన్ ద కమిటీస్ టు డూ అక్రిడిటేషన్స్. మనకి సాక్స్ అక్రిడిటేషన్ ఉంటుంది కదా, దాని కమిటీ పైన ఉండి వి డిడ్ ద సాక్స్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద Okay. యూనివర్సిటీ. Okay. సో లక్కీగా ఫస్ట్ జాబ్ కే లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది. Mhm. I was a chair of the department at the end of the time, but it was computer science. Okay. By my PhD was in physics, Mhm. right? So 3 years ainayi, 3 years ki citations build up avvadaniki I was trying. So lawyer was kind of monitoring that. Mhm. So citations enough ayyayi, you have to teach physics and చెప్పారు. Okay. So there was no physics job in town then. Okay. Okay, so university ki వెళ్తే పక్కనే ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది. Mhm. I would have gone there, but వాళ్ళకి పోస్ట్ డాక్ కావాలి. Okay. So I was not in Right. a You just done only state PhD. where I wanted to Right. post doc. Direct గా టీచ్ చేద్దామనే ఉండింది నాకు. Mhm. So ఇంకా what is the next thing? I have to move to a city Right. or I have to commute. Mhm. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే. అట్లాంటాకి వచ్చిన ఒక గంట పోంది, మనం జాబ్ ఏమి ఉండదు. అవును. సో అదేదో హన్స్విల్ లో ఉండి గంట అవును. పోదామని ఐ Okay. వెంట్ టు బర్మింగ్హామ్. Okay. సో బర్మింగ్హామ్ లో Birmingham. బర్మింగ్హామ్ లో ఒక యూనివర్సిటీలో వెళ్ళి అక్కడ అందరితో మాట్లాడి Okay. అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. సో ఈ Very ఫస్ట్ nice. జాబ్ కూడా ఇట్ వాస్ నాట్ నెవర్ అడ్వర్టైజ్డ్, అదే. and the second job also they did not advertise. You After I went went, there and you knocked their doors and That's you it. share your knowledge and expertise అంతా కూడా మీరు షేర్ Correct. చేసుకోవడం వల్లనే. correct, and I learned, I mean through that process I learned that 80% of the jobs are not advertised. Okay. So viewers చూస్తున్నారు కదా. Yes, So sometimes when you have a talent, so just knock their doors and That's try it. to share and try to visit their office or try to visit the universities or whatever the educational background you have. So right institution కి వెళ్ళేసి మనం కాంటాక్ట్ అయితే తప్పకుండా జాబ్స్ వస్తాయి. తప్పకుండా. And especially they will know us, right? Right. So there was another community college in our university, in our town. Okay. Even president used to recognize me. He used to say, Mhm. I wish we could take up that H1 thing, but Okay. we are not ready to take that yet. Okay. And she told me in my Okay. final interview saying, Mhm. I'm sorry that we are missing you Oh. as a teacher. And Okay. so atla. So I have a good connection with that university too. Later in the life malli okkasari 1 year work chesanu. Okay. So it's a very small town. Mhm. So and I'm very involved. Mhm. మీకు తెలుసు Right. సోషల్ గా నేను ఎట్లా Right, వెళ్ళి I know. అందరిని అప్రోచ్ అయ్యి మాట్లాడి ఉంటాను కనుక Right. pretty much I would say 70% of the town know me by name. Mhm. Mhm. సో అట్లా నడుస్తూ ఉండింది. Then Parth, my Okay. son, came into my life, right? Okay. So as he was growing up, Mhm. as he was starting to talk and ask questions, Right. I wanted to have the right answer for him. Okay. నేను ఏది చెప్పినా వాడికి కరెక్ట్ గా నాకు అర్థమైంది చెప్పాలి, ఏదో Absolutely. నోటికి వచ్చింది చెప్పకూడదు అవును. అనేది బాగుండింది. Okay. But we don't understand, we don't take time to understand ourselves, Right. right? So that's when my personal journey Okay. or my introspection started. Mhm. When he started asking questions, Okay. like మనము గుడికి ఎందుకు వెళ్తాం, Okay. అసలు Of course, దేవుడు ఇప్పటివరకు- అంటే ఏంటి, Right. Right. Right? That is ఇప్పుడు అందుకే కదా చాలా మంది పిల్లలు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పుట్టిన పిల్లలందరికీ కూడా sometimes we visit the temple for certain festivals. For a lot of What is the students, reason for what is the reason for that? Yeah, And also idols గురించి కానివ్వండి, why the priest is chanting, అదంతా కూడా Yes. ఏంటంటే కొంచెం మీరు అన్నట్టు ఆ సైంటిఫిక్ గా అది మనం కొంతవరకు పేరెంట్స్ నేర్చుకొని మనం చెప్తే వాళ్ళకి Yes. నిజంగా కొంచెం ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటుంది. Yeah. అఫ్ కోర్స్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కరెక్ట్. మనం పిల్లలంతా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగలేదు అవును మనం పెరిగేటప్పుడు. రైట్ Yeah, because we didn't have that much exposure too, right? అవును So now they will have exposure. They will say, okay, if it is just a higher power, why can't they go to a church? That's a higher power too. I mean, Right. there is Oh, no. nothing wrong Oh, in no. going anywhere. అంతే. But whatever I understand, whatever our faith is, our values are, I wanted to explain him in a good way. Mhm. So, I started listening to Vivekananda's talks, Okay. all this stuff. So, who am I? అని ఒక టాక్ Okay. మన కాన్పూర్ ఐఐటిలో Mhm. ఒక టాక్ ఉండింది. అది రోజు వినేదాన్ని. ఓకే What is he talking about? Like, Mhm. I'm an educated person. I'm a Right. pretty smart person. Right. And I'm not able to understand it completely. Mhm.
So that means there is a lot of gap. Okay. Right? So I started that journey, and luckily, I mean, God blessed me with a beautiful and supportive husband. Okay. Very supportive. He's my dad, like that. Okay. My dad was like that too. He never said no to me. Okay. Whatever I said I'll do, he used So to he say understand go. well, huh? Yeah. He said go, explore, right? So he used to say, lot of people చెప్తారు నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని, చేయర్రా నువ్వు చేస్తావు కదా, గో డూ ఇట్ Okay. అనేవాడు. అలా అసలు నేను చెయ్యని కోర్స్ అంటూ లేదన్నట్టుగా ఉంటది. Okay. So Tony Robbins is a big thing. I went and did his Unleash the Power Within అనే ప్రోగ్రామ్ చేశాను, విపాసన చేశాను, Okay. మన ఈషా ఇన్స్టిట్యూట్ Wow. అలా, because we don't know where it will Where connect you and where connect will and, the aha moment be. Right. Where you get more inspired and where you can share. Yeah, ఎక్కడ అర్థమవుతుంది. Other. Yeah. So I feel like it takes about 40 years for a person to understand themselves and know themselves. Okay. So I would say 40 years తర్వాతనే రియల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అంతే అవుతుంది. అంతే. అప్పటి వరకు అంతా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, అవును అవును. ఏదో అయిపోతుంటది, ఏమో చేస్తుంటాం, ఏదో నడుస్తుంటది. జీవితం కోసం పోరాటం నడుస్తూనే ఉంటది. అంటే ఏమంటారు, ఆ సముద్రంలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటాము. అవును అవును. బట్ అన్లెస్ వి స్టాప్ అండ్ బట్ థింక్, సమ్వేర్ ఒక రియలైజేషన్ అనేది have of to. course Yeah, ఉంటే yeah. స్టాప్ కంపల్సరీ కావాల్సిందే. సో అలా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అంతా కూడా ఉంటుంది కదా, Yes, yes, బాడీ yes. అంతా కూడా. సో ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా అండి మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ అట్లాంటి, Right. ఐ వాజ్ లైక్ పిచ్చా మీకు 40 లోనే లైఫ్ స్టార్ట్. అంతే. సో హౌ కెన్ యూ సే దట్స్ మిడ్ లైఫ్ అంతే క్రైసిస్? కదా, దట్స్ వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్. Exactly. బికాస్ అక్కడ వరకు అంత ట్రయల్స్ ఎర్రర్స్ నడుస్తుంటాయి. సో దిస్ ఇస్ లైఫ్. సో అలా అంటే అలబామాలో, సో యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ Yeah. యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ టీచర్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ యా, సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకటి చేస్తూ వెళ్ళాం. వచ్చారు. Yeah, head అలా of the department. తర్వాత మళ్ళీ అంటే ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇంకా అలబామాలో? Yeah, so I was head of the department. Then actually green card వచ్చింది. వచ్చినప్పుడే పార్ట్ వాజ్ స్టార్టింగ్ టు లెర్న్. అప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాడు వాడని. నేర్చుకునేటప్పుడు ఐ యూస్ టు గివ్ హిమ్ లైక్ డిఫరెంట్ పజిల్స్, రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ అలా ఇస్తే చక్కగా నేర్చుకునేవాడు. చిన్న వాళ్ళు స్పంజెస్ కదా, అంతే కదా. సో దే విల్ జస్ట్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ యూస్ టు లవ్ దట్ లిటిల్ టైమ్ విత్ హిమ్ టు ఓకే. షో హిమ్ హౌ ఫన్ ఇట్ క్యాన్ బి టు ఎక్సర్సైజ్ యువర్ బ్రెయిన్. తర్వాత నాకు పిహెచ్డి దగ్గరకు వచ్చేసరికి నేను చాలా బిజీ అయిపోయేసరికి ఇంకా వాడికి టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయాను. సో అప్పుడు కొత్త లెర్నింగ్ సెంటర్ వచ్చింది, అక్కడ అందరు పిల్లలు పోతున్నారు. ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, అందరూ వెళ్తున్నారు కదా, మనం వాడిని కూడా పంపిద్దాం అని చెప్పి వీడిని కూడా పంపించాను. సో ఒక హ్యాపీ ఫేస్, ఒక సాడ్ ఫేస్ అయిపోయింది. అది నాకు నచ్చలేదు. వెళ్ళి మాట్లాడితే he doesn't like it or he didn't have fun with it. comfort or fun లేదు. the way they are teaching. అసలు టీచింగ్ లేదు. Of course. ఆ షీట్స్ మాట్లాడాలి, ఫన్ లేదు. ఇట్లా సైడ్ కూర్చొని ఏదో చేయమంటే చేసేవాడు కానీ I saw that enthusiasm going away. Okay. సో డిసెంబర్ లో కూర్చొని నేను మళ్ళీ షీట్స్ అన్ని చేసి వాడికి, ఓకే ఈ మంత్ అంతా అసలు అంటే మళ్ళీ నేను అడిగి నేను చేయించి అట్లా కాకుండా, you have to be self-sufficient. You have to go take the sheets, do it, give it to me, ask me a question if you have. Atla cheste you don't need to go anywhere. Okay. You can do whatever mommy asks you to do. So he was happy. Okay. And 15-20 days lo malli the happy baby who want to learn came back. So I was very happy with that. I was like, okay, if I have this problem, a lot of people have this problem. Okay, so you realized Yes. with your son. Yes. And then many people cannot do anything about it. I can do it. Right? చదువు కోసమే పుట్టినట్టుగా చదువుతూ పోయాను. Another thing is you have a passion and you wanted to teach in a practical way. Correct. So అట్లా especially మనకి లెర్నింగ్ అంతా కూడా in the 5 sensory organs ద్వారా పిల్లలంతా కూడా నేర్చుకుంటారు. కరెక్ట్. ఊరికే జస్ట్ ఓన్లీ విజువల్ గా చెప్పడం కానీ అలా చెప్పడం వల్ల కొంత కిడ్స్ దే గెట్ బోరింగ్. కరెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ వాళ్ళకి, రైట్? దెర్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీవేర్. సో వీ హ్యావ్ టు షో దెమ్ what kind of a learner they are, how they learn, what keeps them motivated. అది చూపించాలి మనం వాళ్ళకి. చూపించి అసలు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, because they ask questions about that, right? Okay, I'm learning this trigonometry. ఎక్కడ నా లైఫ్ లో ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? You might have heard it many times being in education. Right. So show them that. Why are we learning? Asan what is math? Sometimes these high school students they ask, all the where time. exactly I'm going to use all the time algebra or in calculus, to geometry gaani, physics gaani, even biology gaani. Correct. So every time, I mean, college lo cheppinappudu aithe usually first 2-3 classes నేను దానిపైన ఫోకస్ చేసేదాన్ని. ఎందుకు, why are we learning this physics, right? ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ చెప్తుండే కదా, సో సోషియాలజీ కిడ్ ఉన్నాడు, సోషియాలజీలో స్పెషలైజేషన్ కానీ ఒక సైన్స్ క్లాస్ తీసుకోవాలని వస్తాడు.
నాకేం అవసరం అండి అదే సైకాలజీ పిల్లాడు Right. వాడు ఈస్ లైక్ వేర్ విల్ ఐ నీడ్ దిస్ డాక్టర్ కే అనేవాడు. సో ఐ యూస్ టు టెల్ దెమ్ రైట్ physics is common sense, ఓకే right? Ante- If you ante start kada. seeing it, it's everywhere. Right. Without physics there is nothing. నో నథింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ So you all drive, you're driving, you have to have Right. it, take a sip of coffee. రైట్ Will you take it on a straight road or will you take it while you're taking a turn? ఆఫ్ కోర్స్ అంటే Everybody Ante- will say ante- when I'm going straight. See, common sense, that is physics. రైట్ Why don't we do it? And then appudu ala centrifugal force ala cheppelu. ఓకే ఓకే So they can see it everywhere, రైట్ right? రైట్ సో మన పెండ్యులమ్ అవన్నీ చెప్పడానికి బయట గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోయి మొదలు చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెప్తే దే విల్ బి లైక్ ఓకే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ హియర్ ఐ కెన్ Right, ఇట్ విల్ మేక్ సెన్స్ టు మీ. ప్రాక్టికల్లీ దే ఆర్ సీయింగ్ Yeah, కాబట్టి వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి కూడా మోటివేషన్ ఉంటుంది. yes I mean making sense of a conversation, that's Okay. what physics gives you. సో అలా More ఇప్పుడు than అంటే సన్ అంటే అకాడమీకి వెళ్ళాడు, సో హీ వాస్ నాట్ కంఫర్టబుల్. దెన్ వాట్ వాస్ యువర్ అనదర్ ప్లాన్? So the plan was to start an institute. ఓకే So ఏం చేయొచ్చు educational, I saw a academy? gap there, so I wanted to do something about it. ఓకే So I used to volunteer a lot in schools. ఓకే So my kids friends parents used to think I worked there. అన్ని సార్లు కనిపించేదాన్ని స్కూల్లో. సో అలా ఐ యూస్ టు వాలంటీర్. సో ఐ అండర్స్టూడ్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బాగా తెలుసు ఇండియాలో, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బాగా తెలుసు. సో స్కూల్లో బాగా అర్థమైపోయింది. వాలంటీర్ చేసి వాళ్ళకి అన్ని చెప్పేసరికి ఓకే వీళ్ళు ఏం నేర్పిస్తున్నారు, ఏం చూస్తున్నారు, ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది, ఎక్కడ నేను ఫీల్ చేయగలుగుతాను. సో వాట్ ఐ లైక్ ఇస్ బిల్డింగ్ బ్రిడ్జెస్. Okay, so the bridge can be between a child and the fun of learning, right? A bridge can be between a university and a technical college. The bridge can be between a student who doesn't know where to start to a technical college. Ala bridges build cheskuntu povadame, I feel like that's what I have to do. And manam as we learn also, like one subject ala cheskuntu both there is no fun. When 2 or 3 subjects mixes up, that's when the application starts. Right? So adi aha moments, right? నేను ఎందుకు ఇంత మోటివేటెడ్ ఉన్నా, నాకేమైంది లైఫ్ లో, రైట్? అట్లా చూసుకుంటూ అది నేను చెప్పగలుగుతానా, కెన్ ఐ టీచ్ దిస్ టు ఏ కిడ్ ఆర్ కెన్ ఐ express this so that they can understand what's the fun in learning. Atla chestu so ala educational academy start ayindi. For what age students meeku appudu? So what was the name of the educational academy? So first Aloha ani franchise తీసుకున్నారు. Okay, yeah, తీసుకున్నాక దాని ఎక్స్టెన్షన్ లాగా Madison Aloha అని స్టార్ట్ చేసాము. Okay, nice. దాని తర్వాత 5 years అయ్యాక దానికి మళ్ళీ నేను కరిక్యులం యాడ్ చేస్తూ పోయి we had our own curriculum. Okay, so we did not continue the franchisee and started Rocket City Learning Center. And Rocket City how many years you run that center? 13 years. 13 years. Yeah, so it's still there. So what age students on so K through 12. K through 12. Yeah, okay. so everybody so and used anybody to teach, or that academy used to provide to teach all the subjects all the subjects kaadu, math, English. Yeah, okay. English ante grammar, comprehension, reading, writing, math and ACT, SAT. Okay. Yeah, సో అలబామాలో ACT ఎక్కువ రాసేవాళ్ళు. Okay. సో వీ యూస్ టు టీచ్ దట్ ఎ లాట్ అండ్ SAT ఒకేషనల్ గా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అది కొంచెం ఎక్కువ SAT ఉన్నారు, తక్కువ ACT ఉన్నారు. వీ డూ దట్ టు. సో ఐ హ్యావ్ ఎ సెంటర్ ఇన్ అలబామా నౌ. ఐ హ్యావ్ ఎ సెంటర్ హియర్. సో ఇట్స్ బీన్ 13 years, సో గోయింగ్ స్ట్రాంగ్. ఎలా ఉంది అంటే ఆ సెంటర్ లో ట్రైన్డ్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క ఆహా మూమెంట్స్ కానీ, ఆర్ ఈవెన్ where they are settled now, or is there so but every Ivy League school has a student of mine. Wow. Okay. So recently మెడికల్ స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. Okay, nice. Yeah, and వాళ్ళ బ్రదర్స్, వాళ్ళ సిస్టర్స్, అలా జనరేషన్స్ వస్తూ ఉంటారు నాకు. Okay, nice. సో ఇప్పటికి కూడా కాల్ చేసి యూ హ్యావ్ టు టీచ్ హిమ్ అని ఆన్లైన్. యా, సో ఐ స్టిల్ సపోర్ట్ అలబామా ఆన్లైన్. I have more students in Alabama than Georgia still. But Atlanta, you just started like a year ago. Correct, absolutely. So అలా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, అదేంటి అసలు టెస్ట్ ఏంటి, ఎందుకు నాకు కష్టం అవుతుంది అన్నది వాళ్ళకి అర్థం చేయాలి. దెన్ డూ యూ రియలీ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్, రైట్? చెయ్యు చేస్తూనే రుద్దడం కాదు, రైట్? దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వై దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. Then they will automatically do it. And also I think you may teach some strategies. Yeah, strategies, tips అందరూ చెప్తారు. వాళ్ళకి అర్థం చేపియాలి అసలు ఎందుకు, what is your goal, right? Parents and teachers are here as resources. Real life experiences to connect with those problems. ఎట్లా అసలు అంటే ప్రాబ్లం కన్నా వాళ్ళకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి, రైట్?
Ochi, let's say he have 1100 in Okay. SAT. SIT. Parents antaru So okay, you do the analysis. yeah, అది కాదు, parents 1100. antaru Okay. ledu my goal is to send him to an Ivy school. Your goal, yes, you have a goal. Right. What is his goal? Okay. Do you want to really go to an Ivy League? Mhm, mhm, mhm. Right? I mean, Mhm. is that your goal? అదే Is that your goal? Because మనము గుర్రాన్ని అవును, నీళ్ళ అంతే. దగ్గర తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, అంతేగాని అది తాగాలి. తాగాలి కదా. అంతే, అంతే. అవును. So అదే, we are resources here. Mhm, What is your goal? mhm. So some students will say, oh yes, I have a goal of doing 1500. Okay. Some students might say, I don't know, I was never good at test Okay. taking. Mhm. So whatever assumption, wherever they are, I meet them there. Okay. And then show them what can they do. Okay. And then confidence will build slowly. Okay. Okay. I have a bunch of examples. A simple example, a student came, he was actually Parth's coach's daughter. Okay. So she was, I don't know whether I will go to college or not, Uh-huh. but I want to go to nursing school and be a nurse. That was her goal. Okay. So I said, look, okay, you come baby, let's sit and study for a little bit. Mhm. Then we will see. Okay. Right? So she had a 18 on Mhm. ACT. Mhm. So we did a prep. So out One- of 36, she got an 8. 18. Okay. So we did a prep and then we did a mock test for her, Mhm. not even real test. Mhm, mhm. And she got a 26. Okay. So 18 to 26, that's Yes. a huge. And then she said, I got a 26, Dr. K. I said, like, I think I can get a 30. I said, Mhm. absolutely, you can get a 30. Why not? Mhm, right? mhm. And she went, took the test. She got a 27 and she came back and did one more round of prep. Okay. And she got a 31. And she Oh. said, I'm going to medical school. She's closer to what? She said, I'll go Getting to in medical school. getting in 31 or 32 on ACT, that's amazing. Yes. So 31 and she Score went to level. medical school. Mhm. Okay. So she did a pharmacy now, Okay. Nice. in between, unkondi. Okay. But having, building that confidence, right? Adhan- She was like, okay. I don't know whether I can go to college. No. Then she said, if I go to nursing school, that's good enough. And she said, I'll go to medical school. Look at that confidence, right? Then whatever matched her, she did. Okay. But building that confidence, That is right? very Giving important. very Okay. important. They And have the potential, but the potential they need to be apply themselves means Yeah. confidence. yes. And getting used to. And some students, they'll come and they will practice and they will say, but I was never good. But I always get this wrong. Okay. What does it take to improve? Okay. Learning the concept, practicing. Are you doing both? Yes. That means now you have to start believing it. Right. That you gave what it takes. Right. So now let it be. Once they know about themselves Yes. and where exactly they are making an error, Mm, once they fix it, then you see the progress. correct. Yeah. And some kids, they just come have this negativity. Like, smile Jeru. Mm. I was like, come on, this is life. Look at that, Together. So we have to find out, okay, what's bothering them? Okay. What is that they will connect? So whatever it may be, if it is sports, I'll talk about sports. If it is about social media, I'll talk about social media. Whatever to connect with them. And once we connect and show them the value and they see that we care, the whole atmosphere changes. Change. Okay. So how is the center in Atlanta now? It's growing. People are knowing more about Where is the me. center located? Think Tales Academy. Okay. It's The name. right behind our Maruti Foods. Okay, on Peachtree. On Peachtree Exit Parkway. 13, right? Yeah. Yes, exit 13. And 400. Yeah. Mhm. So this summer we are doing a very exciting thing. Okay. So all the kids are writing their own book. Wow. So by the end of the summer we'll have about 20 authors. Okay. Very nice. Yeah. Okay. Very nice. So very they nice. all came up with a story and they are writing. It's amazing stories are coming out of it. Okay. I can't even wait to read all of Very them. nice. Very nice. So you teach or you have any I have a team of Staff. people. Yeah. Okay. I mainly lead and plan every Plan class everything. and every Okay. student's progress. Okay. I monitor their progress, but I teach mostly math. Okay. So that your team is more diversified or how what Yeah. okay. Yeah. So we have Miss Price. She's Okay. with me for 10 years now. 10 years. Okay. She's from Alabama. So Okay. she's our specialist. She's an author Mhm. from Africa. Okay. Came 50, 60 years ago. Okay. So we can't even know the difference. Now it's different. And she is a beautiful scholar. Okay. She worked in a couple of universities as a professor in Nice. English, Okay. but retired long back. Okay. So she leads our SAT, ACT prep program for English. Okay. And we have a couple of teachers here. A person, Miss Pritchard, she works in Denmark. Mhm. She teaches, she's on the staff. And we have about 6-7 people. 6-7, We have okay. Mr. Karthik, who is an IT professional Oh, very nice. from Virginia. Okay. He loves teaching. Okay. He's like, I feel like he's my twin brother. You Wow. know?
The That's way good. he connects with people and Students. connects with kids. Yeah. So he's with us for about 6-7 Is years there any now. particular timings? How the Mostly- academy runs? Mostly evenings, after school program, After right? school, It's an okay. after school program, and we do classes weekends too. Weekends. Okay. Depending on Their schedule and kids' their schedule. need. Okay. yeah. So if any students they come to your academy, what is the first step you do with them? I will ask them. I'll talk to them first. You do any assessment? Yes, or we do the assessment, but more how much than time that, usually you take? about 45 to 45 minutes to 1 hour. Okay. But more than doing any of those, I talk to them first. Okay. I'll kind of connect with the kid, saying like, Okay. what do you like to do, Okay. right? What are your extracurricular activities? Mhm. How many days do you have an activity? Okay. Because let's say a student have only 5 days, Right. right? Saturday, Sunday, forget about it. Yeah. They have 10 activities already. Right. What's the point in No. putting another one, right? Yeah. They, So depending on their body okay, get tired, their brain get tired, yes, and yeah. yes. So I want to know where Okay. they are Okay. and how much activity they have. So depending on the time, I teach them the certain way. I give them homework a certain way. Oh. Okay. So there is no point in giving 10 pages Right. and expect it to be done when they have Right. 10 other activities, Right. right? So I don't believe in like just blindly practicing. Okay. It should be a mindful practice, Right. right? Whatever they have learned, they have to practice with a willingness to getting better at it Right. rather than like a chore. Right. So you have a curriculum for from pre-K to from K through 12, right? Correct. So elementary school students, for example, where they're struggling, and the middle school students, if they're struggling in science or math, or high school students. We don't if do they're- science. Yeah, we don't do science. So only math, Math and English. That's all. Only two. Okay, Yeah, it's two yeah. subjects. So though my PhD is in physics, we don't Right. have right, that right. many too many classes. Okay. ACT, SAT, we do a lot. Okay. So what we do is So again, ACT, SAT, do you have any particular time frame period, or is it year long? You have a batch. we have year-long batches. Year-long batches. Year-long batches. And let's say a kid comes this month and say in 2 months I have an SAT. Okay. So depending on what score they have, what is the goal they have. Mhm. If we have a level of a batch which is going and which is around his, like let's say everybody is making 1200 in that batch, Okay. I put them in a group class, or else we Okay. do one-on-ones. Oh. Okay. So depending on their activities and time and how much time, what's the goal and stuff like that. Okay. So when they finish their 1400 though, group class doesn't make sense. Okay. So that's when we need to do Do the they have specific any tweaks. student they have a perfect scores? Perfect scores in SAT? Not yet. Not yet. ACT In I here? have a couple. Okay. In here in Atlanta. Yeah, Okay. not ACT. yet. Okay. ACT So you I are have a more couple. expert in ACT. Your prep. You In have more Alabama, experience. I used to have more classes. So Okay. if I compare both of them, I would say, oh, I wish I had a number. Maybe 7,000 to 8,000 kids I might have taught ACT. Wow. Yeah. Okay. SAT maybe 1,000 kids. So why students they are choosing in SAT instead of ACT? What is the major difference? Is there any The main difference, is there any universities they look into ACT scores, or they particularly look at into SAT? so university by itself doesn't prefer one over the other. Okay. Couple of years ago, Mm-hmm. there was a wide difference. Okay. So ACT kind of checks what do you remember from your high school. Okay. SAT used to check what can you do with what you have learned in your high school. Okay, So it okay. has a little more reasoning in it. Mm-hmm. So as they want to reason through the questions, they gave you a little time, Okay. little more time. Mm-hmm. So ACT has more time crunch. So you have to like Oh, finish it fast. Okay. Mm-hmm. But SAT got changed a couple of years ago, Okay. if you remember. So there was no science section in the SAT. Mm-hmm. So universities used to say, okay, there is no science section. So how we can know the success of So only a STEM reading and student only reading and math. used to be SAT. there. No, Used to right be now there. SAT. Right now also they say that, Okay. but there is a lot of data structure and analysis in Okay. within math, within English. Okay. So they can pull that out, and at least the colleges can make sense what the student can do in their STEM. Okay. So they are kind of becoming more alike than Mhm. different. Mm-hmm. So now ACT is changed, so it has shorter questions, shorter passages and stuff like that, right? Okay. SAT. Time increased and the test became shorter. Oh. Okay. ACT. ACT. So they are kind of becoming more alike than different. Okay. But if let's say a So- student went with an ACT, Mm-hmm. colleges have a table to Okay. check their ACT versus SAT If score. somebody wanted to get a better score in ACT, so you are the expert. So meet Dr. Pravina Garu. If you wanted to take an ACT test. If you want to have fun while preparing for it, Right. you can come to me. Okay. Sounds good. And another thing, and being an educational specialist, I know Mm. you spent
I think I can see it's more than 2 decades of time you spent with Yes. students and also in the field of education. So how is the the students attitudes or perception towards the education, and any other variables are impacting on their education or in their motivation? They are becoming smarter and smarter. Okay. That's for sure. Okay. Like if you take a 9th grader now versus when we were 9th grade, we don't know anything. Okay. Right? I mean, even is that only smarter kids, or is it everybody? Everybody, all the kids are becoming smarter. Than where? Generation itself is becoming smarter. Okay. Okay. So because they have everything in their fingertips, right? And they think more, they are exposed to more things. Okay. Right? Like for us, if you remember when we were little, right? If the parents are talking about something important, they used to ask us to go. Right. Now we call them and make them part of the conversation. Right. Right? Even the whole culture is changing. Right. Yeah. So I feel like it's more open-minded. Yeah. Practical. And like we have to teach them what is right, what is wrong, and let them be. Okay. So as individuals, they need to figure out what they want. Right? I mean, even as adults, as I said, till 40 we are experimenting. Right. So how can you expect a 18-year-old to know everything and just make a decision, right? So it's all about that exploration. Okay. So expose them to different things, encourage them, be friends with them, and then everything will fall in place. Okay. Yeah, and social media is a distraction. I agree, all of us agree, and it's a distraction for us too. Right, of course, for both. Yeah, we are learning, they are learning. So we can learn as a family. Right. Okay. So as a family, we can say, okay, this is the time where I won't touch the phone, you don't touch the phone. Right. Then they will listen. Okay. When we say, okay, you cannot touch the phone and you are with the phone. Right. Like, of course. Yeah, they will do what you do, not what you say. Right. Yeah. What you do at home, and then they just follow, and they correct. And when they see you improving, and when they see you challenging yourself, right? Let's say you are not able to do 5 sit-ups, right? And you are practicing every day. They see that, right? And then they will say, like, okay, yeah. When you are doing the 6th one, they will celebrate, right? And they know that, okay, mom and dad are challenging themselves, and that's the way to go, right? So be a better person as together, and don't expect you to be lazy and ask them to be very active. So be active with them, have fun together, and set some goals, I guess, together consistently. Yeah, together will be great. Yeah, say that, okay, my goal is to maybe get this certification in 3 months. What is your goal? Right. Okay. And maybe you can be accountability partners with them, right? And maybe your goal is finishing this application for your high school. Right. My goal is to finish this certification. Let's see where you whatever are. It is. Yeah, whatever it is. Yeah. Right. Or you can say that, okay, I'll consistently do my 10,000 steps. Right. What do you want to do? Right. Practice every day for your soccer. Whatever it is. Right. So mutually they need to have some sort of goals. It should be like a game. Make it fun. You know. Okay. So that's the way they motivate. Yeah, and then they have to see that we care, and what we are saying are not just our values to tell them, but we do our best to live through those values. Okay. When they see that, they will automatically do it. And I know you said you went through Isha Foundation and also Art of Living, I think. Vipassana. So how those spiritual practices is helping you, and also did you encourage the students or any parents to do those spiritual practices? I do it in our classes sometimes. Okay. Yeah. So what kind of practices? If everybody, like, let's say there is a 3-hour class, and I feel all the faces are tired, we just sit and do mindfulness. Okay. We'll just breathe. We'll just sit and breathe, like that. So for myself, I feel like I discovered who I am through those. Okay. Because we have too much noise. Okay. Right? Even our brain. Right. It just keeps on talking. This one beautiful example I will give you. Like somebody said, like, what is the difference between a normal human being, a person who is mentally ill? Right. What is the difference? Okay. Of course, mentally ill person, always they have some sort of... Right. They will be keep on talking, even if you listen or not. Keep on talking, and also his decisions are... but just let's talk about that talking part. Right. So what is your brain doing? Just, keep on talking, even if you listen or not. Right. So what is the difference? They are just talking out loud. Right. Yours you're is just thinking. Yeah. And you're correct. You're not in vocal, but yes. So still, if you cannot control that, there is not much difference between. Yes, it is. Mental ill
Yeah, And the if your brain- charter, right. yeah, charter in your brain can do it won't let you do anything. So these basically. practices will help to slow down clarify, or to clarify Okay. to clarify, your thought process. and yes, and you won't react too much. Okay. You will be proactive. Right. Okay. Yeah, and you won't feel the urge of proving yourself to everyone around you. Okay. Okay. You know, because you know Right. Who you Who are. you and, are. Yeah. So those practices will make you who you are. Yeah, and Also control your emotions, control your right? emotions. Like at home too. Like I don't know whether you know Endamuri, right? Endamuri Yeah, I Veerathanath. know. Yeah, his Yeah. novels are beautiful. It's beautiful, and, right? He talks about the suitcase right, theory. Have you heard that before? No. So he says, let's say we went to work Right. and the boss was mad on us. Right. Can we shout back on them? No, you No. cannot. So what we do, we take our emotions, put it in a suitcase. Right. You just fold And it then in. put it in the suitcase, right? Okay. And then come back and you're sitting in your desk and you're working, and one of your coworker had a bad day, and you Right. know he's subordinate to you, and he shouted on you. You cannot do anything. Right. Put it in the suitcase. Suitcase. So suitcase kind of becomes heavy as you go. Right. So it have to open somewhere. Somewhere. Sometimes you Yeah. have So to. many Otherwise, times, many times what happens? Where is the easy place to open? At home. at home, because you know their weakness. Yes. So that urge stops Okay. with meditation. Oh. Okay. Okay. Yeah. So, So you will bringing- learn. You will learn to take it and not react, and Mhm. then you will see like, no, poor thing. I don't know what's bothering them. Right. You know, Right. the kind of the focus goes on them. Right. Till then, it'll be like, oh my God, he's saying this to me. He's saying that to me, or she's Right, saying this to me. right, She's right, now. I feel like, poor thing. I don't know Right. what's bothering her right, or what's bothering him. right, right. Or maybe they need a hug, or just Right, they need a earring. right, You know, wow. they just need to shout. Let Okay. them be. It's okay. Okay. So it doesn't bother me anymore. Okay. Okay. So, So- do you recommend the schools or any academies these kind of practices? I know some of the people, they have kind of a little bit of myth, especially in the Western world. I know Ishas, of course, they have a lot of Caucasians, African Americans from all over the world. Isha Correct. Foundation, Mm. done a fantabulous job. But still, some people, and especially the younger generation, Mm. how we can motivate them towards these practices. Sometimes I feel it need to be more practical. You said, Yeah. like example, if you go into a temple, what is the purpose of going temple? What the priest is doing? I think the practical, if they see that, I think they will get attention. I think they will do Correct, the practices. Right. I would say a kid understanding it and digesting it is hard. Okay. Even as adults, we don't. Right. 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 And sometimes we might know it, but we don't practice it every Practice. day. So what you practice is what you get good at. Okay. Period. No matter what. Right. So maybe telling them that, or more than they won't do it if you tell them. Right. If you have to show them. Right. So if they see you doing it, So instead of keep on saying, just do it. if you do it, they will They like. will- They might not do it for a year or 2 years, 3 years, but one day they'll be like, "Hey, why was I emotionally like that? I never saw my mom or dad doing this. Right. I wonder what they're doing might be helping Right. them." Right. And then they will start trying. Great tips, Dr. Pravina Garu. Yeah. And thank you so much Thank you. for sharing, all your, life journey from Usmania University to, Huntsville, Alabama, and Yeah. then Atlanta. Mm. And more than, I think, 2 decades, you've been, connected with students and educational institutions. I think great to have you in Atlanta. And Thank a you. lot of people are, especially me, also not aware about, how you gone through, during, beginning days in US. And all these experiences, especially our younger generation students, it will help a lot and make them to understand. And education means మీరు అన్నట్టు అదే అంటే ఊరికనే అయితే చదవడం కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా దాన్ని ఎందుకు? ఎందుకు Why అనేది it is, క్వశ్చనింగ్ అనేది చేసుకుంటూ దాన్ని ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటే స్టూడెంట్స్ విల్ బి హ్యాపీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ దే విల్ బి యూ విల్ సీ మోర్ సక్సెస్. Yes. So- The more you learn, the more things you know what you don't know about, Right. and you will become more humble. Right. అది మనం ఫస్ట్ hard to tell little Right, kids, right? right. And especially when they are in like college age or high school age, they learn so much that they feel like they know everything. Right. Right. But as they know more and more, they will know how little they know. Right. Right. So that's when Thank you. everything will start Thank you so falling in much for place. sharing My and pleasure, with my us pleasure. Pallavinala channel. Yes. So all the parents and the students,
from elementary school to up to high school or college students also. Okay. So Dr. Pravina Garu has a lot of tips. You see her, experience, you see her in educational journey. So definitely, Think Tales Academy is just in Atlanta. So if you are looking for any kind of help for SAT or ACT, or especially in math and reading, I know a lot of our Indians, they're good at in math, but when it comes to the reading, where there struggles, so she has an amazing team of educationalists. So please contact Think Tales Academy and also Dr. Pravina Garu. Thank you and Thank best you. wishes, Andy. Thank you very much. Thank you. Thank you, viewers. Thank you for spending this time with us.